సాంగ్స్ అయితే చాలా చాలా బాగున్నాయి. సో మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు అండ్ మీ మాటల్లో చెప్పండి మూవీ గురించి. ఈ సినిమాకు పాటలు రాయడానికి మేము ఎవరూ ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు. ఇవన్నీ డైరెక్టర్ గారు మమ్మల్ని ఒక 6 months ఆయనకి ఏం కావాలి, ఎట్లా రాయాలి అనేది ప్రజాకవులందరినీ పిలిపించి కూర్చోబెట్టి గతంలో జరిగిన సంఘటనల్ని, ఎన్కౌంటర్లని, ప్రజల సమస్యల్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుని ఆయన సినిమా తీస్తున్నాడో మాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పి ముందస్తుగానే ఒక 6 నెలల ముందే ఇవన్నీ పాటలన్నీ చేసిండు. నేను దీంట్లో 2 పాటలు రాశాను. ఓపెనింగ్లో వస్తూనే ఓపెనింగ్లో నా పాట ఉంటుంది. ఆశలే నీ రెక్కలైతే ఓ లచ్చ గుమ్మడి, ఆకాశాన్నే తాకవచ్చే ఓ లచ్చ గుమ్మడి, సంకల్పం నీ శ్వాస అయితే ఓ లచ్చ గుమ్మడి, సంద్రాన్నైనా ఎదురీదొచ్చే ఓ లచ్చ గుమ్మడి, నిన్ను నీవేవులివై తొలుచుకొని నీలవాలి చీకటి దాటుకొని. ఇది ఓపెనింగ్లో వస్తుంది. సాయి పల్లవి చిన్నతనంలోనే వస్తుంది. ఇది ఓవరాల్గా మూవీ గురించి కానీ డైరెక్టర్ గారి గురించి కానీ అసలు ఎంటైర్ ఈ టీం అంతటి కలిపి సినిమా తరఫున ఒక మాట చెప్పాలంటే, నీ యొక్క తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి వేనన్న దళం వచ్చింది అంతే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ సినిమాలో బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ అని సినిమా అయితే చెప్పచ్చు భయ్య, దీన్ని విడదీసి ఈ పార్ట్ బాగుంది అది బాగుందని. ఇది ఒక జీవితం, ఇది ఒక సంపూర్ణమైన జీవితం. దీని నుంచి మనం దేన్ని వేరు చేసి చెప్పలేం. సినిమా ఆద్యంతం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మేము చెప్పడం కంటే, పనిచేసిందని చెప్పడం కంటే రేపు పొద్దున జనాలే చెప్తారు ఇది ఎంత బాగుందని. రాణా గారిని చూస్తుంటే నిజంగా దళంలో మా రవ్వణ్ణం చూసినట్టే ఉంది. సాయి పల్లవి ఇంక చెప్పుడు లేదు భయ్య. నవీన్ చంద్ర గారు నిజంగా ఆయన ఇంతకాలం చేసిన అన్ని సినిమాల కంటే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టింగ్ ఈ సినిమాలో చేసిండు. ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ మాండలికాన్ని మిస్ అవ్వకుండా నిజంగా అడవిలో నక్సలైట్ బతికినంత స్వచ్ఛంగా చెప్పిండు ఆయన మాటలన్నీ. ప్రియమణి భారతక్క నిజంగా భారతక్క. థ్యాంక్ యూ. Well, I think we should ask the audience because they're the ones that really need to do it. I made the movie, so I lost objectiveness. I love it. I think it's an experience to go watch in cinemas, and I hope everyone watches it tomorrow when it releases. What kind of care you have taken, to capture all the scenes? So, it's a period piece like Mahanati. It's the 90s now, so we evolved. We went from the 40s to the 80s. Now it's the 90s. And even though it's a period piece, we got the latest technology to get it done. We got Alexa LF, which was the latest camera at the time. We got the latest lenses, the lenses were signature primes from Zeiss, and you'll see it. It's an experience. We got it even in a different frame, in a different canvas. Every movie is 235. This one is 185. It's an aspect ratio. It's a canvas that embraces the characters, embraces the relationship between Ravana and Venela, between Sai Pallavi and Raana. As you are a DOP, you might be liking all the scenes of the movie, right? Correct. Coming to you, so what was your best part and best scene of the movie? That is tough, I really like how Venu pushed me to do single shots, single takes. I like that because it's a challenge, and I think that's part of some of those shots are interesting. I remember, for example, I just watched it. I remember, for example, the moment in which Nandita Das and Sai Pallavi are talking, and she just reminds her something on the mirror, and we go from the mirror to them. That's a really cool shot. I mean, giving me a compliment, but I thought that was really nice. And I think the ending, the climax, I'm not going to reveal anything, but I think that part really shines by itself. Yeah. After watching, I think you might have watched with your colleagues, right? Before. So before watching here, you might have watched the movie. I'm sorry? You might have watched this movie before. Yes, right? correct. So at that time, so what kind of appreciation you have from the director or to the whole? Well, I think I have to say that in my speech yesterday in the pre-release, I forgot to mention my team, which is terrible. And so I'm going to say, Nishant is an amazing assistant. Krunal
Krunal Sadrani. He's now in London. He's an amazing gaffer and first assistant. He's excellent. Hari is the one in focus. Everything is always in focus because of him. And I have a wholesome team. Like for gimbal, I have Sunil and even Uday is amazing. But having said that, this guy, I didn't mention him either, and he is the emotion of the movie. You know, he's the music of the film. It's amazing. Nagendra, I forgot his art, but mostly Venu. You know, which I actually thanked. If I ask you, like, out of 10, how much rating would that give? Huh? If I ask you the rating. The rating? Yeah. What the maximum? The maximum. 5 out of 5, 10 out of 10, 5 stars. Could you please tell about the Sai Pallavi? Sai Pallavi, what can I say? She's such a sweetheart. Like you see her on screen, that's her. I mean, obviously that's Vanilla, but she is a sweetheart to work with. She endured. I mean, if you watch the film, I don't want to reveal anything, okay? But if you watch the film, she endures really tough situations, and Rana is my bro, man. Like he's just awesome. And he chose this story. He chose this story, and he chose to tell it, and it's a different story. It takes guts, you know, to actually bet for movies like this. And I hope that everyone enjoys it because it's different cinema. Huh? Priyamani Garu, I mean, you've seen it. She excels, you know. Naveen Chanda, I've worked with him on 3 movies before, actually. So he's a bro as well. And you've seen it, no? Like, you've seen the movie. What performances? All of them, no? It's an ensemble cast. Like, Nandita Das is amazing as well, no? Like, Warina Sahad, no? Like, she's great. All of them. Sai Chan. I would like to know what are your upcoming projects? So I'm actually, because of COVID, I actually went back to Spain and I actually shot 3 features after after I shot Virata Parvam. So the next one is going to be Polar, which is a neo-noir that we shot on 60mm, and it's going to be amazing. You'll like it. ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన ఎదురు చూస్తున్న సాయి పల్లవి అట్లాగే రానా యొక్క మూవీ విరాట పర్వం అయితే రిలీజ్ అయిపోయింది. ప్రీమియర్ షో అయితే ఏఎంబీ మాల్లో జరిగింది. సో ఈ మూవీకి సంబంధించి రివ్యూ అయితే అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాము. సార్, ఎలా ఉంది మూవీ? చాలా బాగుంది సార్. సార్, ఎలా ఉంది మూవీ? సూపర్, గ్రేట్. ఇంత గుడ్ అటెంప్ట్ అంటే చాలా బాగుంది. నాకైతే చూసిన దానికి చాలా వెరీ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. సో ఆడియన్స్ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే వెరీ గుడ్ ఫిలిం. ఎందుకంటే ఇది రియల్ స్టోరీ మీద బేస్ అయిన ఫిల్మ్ కాబట్టి ఆ ఫీల్ అయితే డైరెక్టర్ అందులో తీసుకొచ్చారు. సో ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఆల్ వెరీ గుడ్. అందరు బాగా వర్క్ చేశారు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అందరూ కూడా హ్యాపీ అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. బాగుంది. బెస్ట్ పార్ట్ ఏముండదు, ఇది రియల్ స్టోరీ కాబట్టి ఇంకా ఒక ఎమోషన్తో చూస్తాను. సాయి పల్లవి షో స్టాపర్. తన యాక్టింగ్ చాలా బాగుంది. రానా గారి యాక్టింగ్ కూడా బాగుంది, బట్ స్టోరీ మొత్తం సాయి పల్లవి గారి మీద వెళ్తుంది కాబట్టి మనం ఆవిడ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. యా అందరు రోల్స్ బాగున్నాయి, అందరు యాక్టింగ్ బాగుంది. డీగ్లామరైజ్డ్ రోల్లో కూడా చాలా బాగా చేశారు. థీమ్ ఎలా చెప్పేస్తాం? నక్సలైట్స్ గురించి. ఎండింగ్ చాలా ఇమోషనల్ అనిపించింది. 9